Right. And out of this, all the shapes, this electric field due to the plane sheet is being disturbing. Sorry, it has been irrespective of the distance between them. So, எவ்வளவு distance இருந்தாலுமே it is not going to be dependent. So, electric field remains same, which is of electric field due to one plate will be of sigma by 2 epsilon naught. புரிஞ்சுதா இது வர? Any doubts here? So next, next one is about the flux through the tube. So we will be finding out the flux through two things. One is flux through one tube and flux through the one phase. ஒரு phase வழியா போச்சுன்னா எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So fluxன்றது என்னன்னா how we can able to shortly find out with this. Whatever the electric flux is. By Gauss law, it states that the flux will be 1 by epsilon naught times the charge enclosed by any body. அப்பனா enclosed னு ஒன்னு இருக்கணும். Charge வந்து it should not be open. It should not be under open area. The charge has to be enclosed by some surface. So here the surface is of Q. So the Q வந்து it will be enclosed by Q. Right? Flux is it going to be dependent upon the Gauss law is it going to depending upon the area? எதை depend பண்ணி இருக்கும்? Charge which is enclosed by it. So இது வந்து enclosed பண்ண charge வந்து Q. Correct? Now what about this? So அங்க வந்து flux will be equal to Q by epsilon naught சொல்லியாச்சு. Now here we are keeping the charge which has been எங்க வைக்கிறோம்? At the one of the corner. So first one of the cornerல வைக்கும்போது I have to enclose it completely. எவ்வளவு cubes வச்சா நான் enclose பண்ணலாம் இந்த மாதிரி identical cubes? 8 cubes வச்சு மொத்தமா சரவுண்ட் பண்ணிடுவேன். So flux through 1 cube will be flux through 8 cube will be Q by epsilon naught. Flux through 1 cube will be Q by 8 epsilon naught. Same goes for your one phase. Phase கண்டுபிடிக்கும் போது what did I tell you? இந்த சார்ஜ் வந்து எவ்வளவு phases-க்கு adjacent-ஆ இருக்குன்னு and minus of the total phase. Cube has got how many total phase? 6 minus how much phase this charge is being in connection with. எவ்வளவு phase? 3. So 6 minus 3 3. So உனக்கு வந்து 3 phase-க்கு Q by 8 epsilon naught இருக்கும். ஒரு phase-க்கு Q by 8 into 1 by 3 ன்னு மாறிடும். So it will become Q by 24 epsilon naught. Same goes here. இதையும் நான் enclose பண்ணும். ஒரு cube-க்கு ஒரு phase. ஒரு cube-க்கு வச்சு enclose பண்ணும். எத்தனை cube வச்சு enclose பண்ண முடியும்? Q by epsilon naught வர்றதுக்கு 4 cube. So ஒரு cube-க்கு வந்து Q by 4 epsilon naught. What are those adjacent phases? எவ்வளவு கனெக்ஷன்ல இருக்கு? 2. Correct. அப்ப 6 minus 2 4 and this will be 1 by 4 multiplied by 4. So it will be getting this Q by 16. Same goes here. இதுக்கு நான் எவ்வளவு cube வந்து இது பண்ணோம்? 2 cubes. So Q by 2 epsilon naught. எவ்வளவு ஏரியாவோட அது கனெக்ஷன்ல இருக்கு? 1. ஒரே ஒரு ஏரியா தான மேல மட்டும். So 6 minus 1 5. So it will be multiplied with 1 by 5 which will give you the answer Q by 10 epsilon. What else? Yeah. Next one is about the flux through a disk. So flux through a disk means here it is of a disk shape which has got the radius of r. So side view வந்து பார்க்கும்போது it looks like this. Now I'm just going to place a charge here which is of Q. Right? And this Q is at a distance of x. Right? In the disk charge இல்ல. இந்த disk charge இல்ல. இப்போ நான் இதை enclose பண்ணனும்னா disk வச்சு enclose பண்ண முடியுமா? எலக்ட்ரிக்கல் கண்டுபிடிக்கணுமா? எப்படி என்க்ளோஸ் பண்ணாலுமே கேப் இருக்கும். கரெக்டா? இட்ஸ் நாட் அ சிமெட்ரி. முன்னாடி வந்து பிளேட் வச்சு பண்ணோம். பிளேட் வச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? We can completely enclose this body. Correct? Similarly, disk வச்சு பண்ணா enclose பண்ண முடியுமா ப்ராப்பரா? We can't. Right? So how the flux will be going?
So இதுக்கு electric field will be tangent to this and maximum point இது வழியா தான் பாஸ் ஆகி போகும். கரெக்டா? Now what about its the discoid area எப்படி இருக்கும்? Along the direction of electric field. So it வந்து actually have to resolve it. Correct? Now this case it makes an angle of theta. So same theta here. Right? இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்னா இந்த சார்ஜ்னால இதுக்குள்ள flux passing through this circular disk is what we are going to find it out. Right? Disk வந்து it is of completely different rate. I mean 0 to r னு நம்ம மொத்தமா கண்டுபிடிச்சிட முடியாது. ஏன்னா உனக்கு electric field பாத்தீங்கன்னா is it equally passing or randomly passing? ஈக்குவலா பாஸ் ஆகுது. ஸ்ட்ரைட்டா போகுதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே போகணும். ஈக்விடிஸ்டன்ட் வச்சு அப்படி பாஸ் ஆகுதா? கிடையாது. So they all making some angle. Correct? Now this will be your E electric field and this will be your E. இத theta ன்னு எடுத்தீங்கன்னா this will become E cos theta. Correct? அப்போ small flux, actually we know the formula. Flux will be equal to E into A. Now what I'm going to do is here is that கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு சர்க்கிளா எடு. That circle means I'm just talking about the ring. ஒவ்வொரு ரிங்கா எடுத்தீங்கன்னா let this be, you choose a ring of radius smaller. இதோட thickness வந்து er ன்னு இருக்கும். ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ரிங்குக்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா I can integrate for whole from starting from 0 to capital R value. இதான் நான் பண்ண போறேன். Now how the mass will be distributed over this? Linear. So disk is for the surface area, right? So how can I do this? Del phi will be equal to, this is a small change in the electric field into, this will be the area, so dA and this will be the cos theta. இந்த சர்க்கிள்க்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, I mean for this part, this will be having a area as dA. கரெக்டா? Now electric field என்னன்னு படிச்சோம்? K into what is the charge? எந்த சார்ஜ்னால அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? Q னால. K Q divided by இந்த distance. So it will be under root of capital R square plus x square. So KQ by R square னு வரும். So under root of x square plus R square the whole square. So உனக்கு வந்து cancel ஆயிடும் this one. Correct? Now next comes the area part. Aerial part எப்படி இருக்கும்? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் surface area. Keep this in mind. Area, change in area, I can write it as circumference into its thickness. Similarly, change in the volume, I can write it as surface area into thickness. Now tell me, dA1 எப்படி எழுதலாம்? Circumference into thickness. எந்த நீ choose பண்ண small part என்னது? இதோட இந்த சர்க்கிளுக்கு தான் நீ கண்டுபிடிக்கலாம். I mean this ring is இதோட circumference will be 2 pi r into அதோட thickness வந்து so 2 pi small r into dr. A முடிஞ்சா. Next comes the cos theta. This is the angle to the surface. Cos theta என்னது? இந்த triangle x divided by your hypotenuse. So multiplied by x divided by under root of x square plus r square. So it will become 3 by right. So I can write this as 2 pi k q per r your x. So x is also a variable, correct? So you are going to find out the integration of this complete part. So இங்க யார் கான்ஸ்டன்டா இருக்கா? 2 pi r என்ன இருக்குங்க? kq are the constant values, correct? அதெல்லாம் இன்டகிரேஷன் விட்டு வெளியே எடுத்துறேன். இப்போ உள்ள இருக்க போறது integration of r. Oh wait,
R 0 to R, it will be keep on changing, right? Under root of R square R x into dr divided by x square plus R square whole power 3 by 2. Correct? Yes, sir. X change ஆகாது. X நான் வெளியே எடுத்துறணும். So R into dr divided by R square, x square plus R square. இது வந்து power 1 ஆயிடும். 1 by 2 இருக்கும். Right? So this will be the case. இப்போ tell me. இந்த மாதிரி இன்டகிரேஷன் வந்துருச்சு. நார்மல் இன்டகிரேஷன் we can do it. இந்த மாதிரி இன்டகிரேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம்? கரெக்ட் சார், சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். அப்போ இந்த மொத்த வேல்யூ கீழ இருக்க டினாமினேட்டரை நான் வந்து கீழ எடுத்துப்பேன். ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன், ஐ மீன் ஒரே ஒரு வேரியபிளா. ஓகே சார். எங்க சார்? ஓ சாரி சாரி, கேபிட்டல் ஆர்னு போட்டேனா? சாரி சார், kindly correct this. So this will be of small r square. ஏன்னா we are just seeing for this a smaller one. So அப்போ உனக்கு இங்க இருந்து போகும்போது இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எடுக்கும்போது this will be your dA value, and இது வழியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பாசும்போது into E cos theta ன்னு வரும். And இந்த ஆருக்கு தான் நீ வந்து மெஷர் பண்ற. This is small r and distance between the center வந்து x. So this will be under root of r square plus x square. So இதான் சார். Now tell me sir, left side la flux limits have been 0 to 5. Right side la இந்த மாதிரி எத்தனை r இருக்கு? The சின்ன r is your for the only value. You have to find out for the capital R. So this will be starting from center la 0 to capital R value. Now இந்த இதான் சொன்னேன், இது வந்து 5 will be equal to, இது ஈஸியர் ஆயிடும், kqx இப்படின்னு வந்துரும். இப்போ உள்ள இருக்கும் போது you have to integrate. இன்டகிரேஷன் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீ வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். இந்த மொத்த டினாமினேட்டர்ல இருக்க டேர்மையும் t is equal to x square plus r squareன்னு எடுத்துப்பேன். ரைட்டா? அப்போ எனக்கு எப்படி ஆகும்? r into dr divided by t to the power 3 by 2 இருக்கும். ஆனா யாரை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணும்? with respect to r. ஆனா கீழே எனக்கு t இருக்கு. அந்த t லயுமே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? r இருக்கு. Now what I have to do is that this complete term integrate. யாரை வச்சு? with respect to what? t. So dt with respect to யாரு? dx ஆ dr ஆ? r. Good sir. ஏன்னா x வந்து is not going to be changing. So இது வந்து உனக்கு the constant parameter 0 ஆயிடும். It will be equal to 2r. So dt will be equal to 2r into dr. So r into dr will be dt by 2. கிடைச்சிருச்சா? இப்போ இந்த given equation can be written as 0 to r. கீழ இருக்கிற மொத்த டேர்மையும் t to the power 3 by 2 ன்னு போட்டேன். r into dr. r into dr is what? dt by 2. So dt by 2. இப்போ integration will become simpler, right? 2 நீ வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த 2ம் cancel ஆயிடுமா? Now what is the integration of this? t to the power minus 3 by 2 plus 1 minus 3 by 2 plus 1. So this will be of 2 minus 1 by 2 minus 2 ன்னு வரும் இங்க, and this will be of minus 1 by 2. கரெக்டா? under root கீழே எடுத்துட்டு வந்துடலாமா? So you will be having it as flux will be equal to minus 2 pi k qx 1 by t to the power 1 by 2. Limits are from 0 to r. Now t என்ன பண்ணலாம்? What again you have to bring back to the substitution. t னா என்ன சொல்லி substitute பண்ணிருக்கோம்? x square plus r square னு substitute பண்ணிருக்கோம். So அதை நம்ம திரும்ப எடுத்துட்டு வரணும். So this will become
flux will be equal to minus 2 pi kqx 1 divided by x square plus r square whole power 1 by 2 0 2, right? So this will be the case. Now k q x வேற என்ன x I can take it to inside 2 pi அப்படியே தான் இருக்கு. என்னடா இதான் சொல்றோம் 1 by 2 1 by 2 மேல வரும். இப்போ மேல வந்தா 2 தானே, 2 இருக்கு. ஸோ இங்க ஆல்ரெடி கேன்சல் அவுட் ஆயிடும். So this will be of minus 2 pi k ஓட வேல்யூ என்னது 1 by 4 pi epsilon naught q into x. So minus எடுத்துட்டு உள்ள எடுத்துட்டு போனேன்னா this will be of x 1 divided by r square, sorry, x square plus capital R square. Wait, minus வெளியே இருக்கட்டும். Upper limit minus lower limit 1 by x square plus capital R square whole power 1 by 2 minus of 1 by x. Correct? x root cancel ஆயிரும். So only 1 by x. Minus உள்ள எடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா you will be having இங்க pi cancel ஆயிரும். This will be 2. So your flux through a disk will be of q x divided by 2 epsilon naught into 1 by x minus 1 by x square plus r square to the power 1 by 2 னு வரும். இல்லைன்னா எக்ஸையும் உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் 1 இப்படி ஆகும். கரெக்டா இல்லையா? எக்ஸையும் உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோ. x by 1 by x கொஸ்டின் கேட்டீங்களா? So this will be x ஐயும் உள்ள எடுத்துட்டு போயினா x by x will become 1 and this will be of x by x square plus r square whole power 1 by 2. This is the flux through the disk. Right. என்ன சார்? ரேஞ்ச் 0 ஆறு இன்டெகிரேஷன் முடிஞ்சிச்சு. இங்க தானே 0 to r ன்னு எடுத்தோம். இந்த r இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க. அப்ப x ஸ்கொயர் பிளஸ் கேபிட்டல் r ஸ்கொயர். கரெக்டா? மைனஸ் ஆஃப் இங்க 0 போச்சுன்னா வெறும் x ஸ்கொயர் 1 by 2 ன்னு இருக்கும். வெறும் x தான் வரும். மைனஸா உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னும் ஷார்ட்டா எப்படி எழுதலாம்னா flux through a disk will be equal to q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. இதுதான் direct formula for the flux because cos theta is nothing but your x divided by your hypotenuse. அதே ஆன்சர் தான். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ டிஸ்க்குக்கும் இதுதான். ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ கோன்னு கேட்பாங்க. கோன் இருக்கிறப்போ லைக் திஸ் வில் பி த ஷேப் ஆஃப் த கோன். ஸோ கோன்ல இந்த இடத்துல சார்ஜ் இருக்கும் கியூன்னு. ஸோ இது பேஸ் வழியா எவ்வளவு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அகெயின் த சேம் திங். இங்க இருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் and this will be the theta value and this is the radius of the base capital R. So for cone also the same expression goes.
So for flux through a disk or flux through a cone, you will be having the same one. Electric field தான கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆமா, இதனால உருவாகுற flux field. Flux through the base is zero ல வரும். Flat surface or curved surface. Zero. Flat surface or zero. ஆமா, இங்க இருந்தா இந்த இருக்கு. I mean, ஆர்ட் இது வழியா பாஸே ஆகாது. இங்க இருந்தா ஸ்டார்ட்டே ஆகுது. டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிடும். இதான ஏரியா. அப்ப இந்த ஏரியா வழியா தான் வரும். இல்ல நீ உனக்கு இந்த சைடு இருக்கணும், இல்லைன்னா வெளியே இருக்கும். ஐ மீன் இந்த கார்னர் இருக்கு. வெளியே இருந்து பாஸ் ஆச்சுன்னா உன்னோட பேஸ் தான். பேஸ் will be on. எது சார்? சிக்மா வச்சுன்னா அது பிளேட்டுக்கு தான் அப்படி சிக்மா வச்சு எழுதுறோம். இது சார்ஜ் வந்து ஏரியலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகல இல்ல. டிஸ்க்னு ஒன்று தனியா எடுத்திருக்கோம். இட் இஸ் நாட் சார்ஜ் டிஸ்க். டிஸ்க் செப்பரேட். இந்த சார்ஜ்னால ஃப்ளக்ஸ் இது வழியா போறது எவ்வளவுன்னு எடுத்துக்கோம். ஸோ சிக்மால என்னால கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. Yes, ma'am. Could you please scroll down, sir? Sure, ma'am. One second. Is it okay? So from the starting of the revolution. This part? Right? Sir. Yes, sir. சார் இந்த கோனுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார் இன்னொரு தடவை? கோனுக்கும் அதே தான்டா. இப்ப டிஸ்க்கு இங்க இருக்கும் போது இது கோன் ஷேப் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அதே தான் இங்கேயுமே. கோனுக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட் ஓவர் த டாப். ஒன் செகண்ட். ஓவர் த டாப் ஐ எம் கீப்பிங் இட். கரெக்டா? அப்ப இதுல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி போகும்? இப்படி போகுமா? எஸ் சார். அப்போ இங்கேயுமே நான் ஒரு சின்ன ஏரியா எடுத்து r dr I will be integrating for 0 to r. Here the same axis. இப்போ நான் சின்ன இதுக்கு எடுத்தேன்னா this is the cap small r. This will be r plus x square னு வரும். கரெக்டா? எஸ் ஓகே சார். ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு தானே? ஓகே சார். Right, sir. Noted, ma'am. Alpha. Yes, sir. So this is a question for you. Electric flux through the ring. So Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. So cos theta value will be again the same thing. This will be theta cos 1 this under root of L square plus R square and minus 1. So option 2 will be the right answer. This one. Flux through the disk. First option. That's it. So 1 minus cos theta value. So this will be having a theta. So cos theta will be ever, sir? Adjacent is 4 by 4 r by 3. Hypotenuse is 5 by 5r by 3. Yeah. So your flux will be equal to 1 minus 4 by 5.
Q by 2 epsilon naught. So 5 minus 4, 1. So Q by 2 into 5, 10 epsilon naught. So answer will be through this. இதுதான் சார் டிஸ்குன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க. நடுவில் 24. Right, sir. Right, sir. So this is all about the flux. So flux through this and flux through rest of the shapes we have seen. Flux through a cube also we have seen it. Now next comes electric dipole. So dipole is nothing but two charges of same magnitude and different nature are separated by a distance d. So positive charge, negative charge, they are separated by a distance d. Then your dipole will be given as the p bar will be equal to magnitude of charge into distance between them. So your p bar will be equal to, let me take it as this of q and q minus q. So this will be q into distance between them is d. So this will be your dipole moment and your SI unit will be coulomb meter. And dipole moment is a vector quantity. The direction will be from always from negative to positive charge. So dipole moment, let me consider this is the line, right? Electric field எங்க இருக்கும்? Plus to minus. So your dipole moment will be in this opposite direction. This will be your p bar. Always negative ல இருந்து, right? ஸ்கூல்ல வந்து p into 2n சொல்லிருப்பாங்க, q into 2n. That is actually for some derivation purpose they have taken it into the distance between them is 2a. So that half a make பண்ணும்போது the distance will be a and b, right? But generally நீ பார்க்கும்போது it is always magnitude of charge into the distance between them. Distance between them 2a ன்னு எடுத்தா 2a ன்னு எழுதும். Magnitude of charge will remain same. 4q1 minus 4q, it will be 4q into d, right? It's not always 2a. So அதனால கொஸ்டின்ல கொடுக்க போகும்போது distance between them எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. 2ன்னு கொடுத்திருந்தாங்க or 4, they will be given in the 4 centimeter 3 centimeter அந்த மாதிரி தான் கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல millimeterல கொடுத்திருப்பாங்க. So you have to check whether it is the distance between them இல்ல center of dipole இருந்து to any one of the charge. Right, sir? Now this is your electric dipole moment. Now we'll be finding out your electric field due to dipole. So the first one here is that electric field. So E bar due to dipole at axial point.
your positive charge, your negative charge, distance between them. Let me take this as the value. So length. So from the center, so the distance between them, let it be of 2L. And this is L, and the other part is B. Right? Axial point la kandupidikanum along the dipole moment. So this will be the axis. So dipole moment will be in this direction from negative to positive charge. Correct? So in the இடத்துல along the axial you have to find it out. So let me find out this இந்த இடத்துல point P ல வந்து நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ரொம்ப குளிருதா? Right, sir. So this will be the distance. Let me consider it as right. So from center, I'm going to take it. So dipole ன்றது it's a combination of system of charge. Don't take it either from positive or negative. அப்படி கிடையாது. So எப்பயுமே centerல இருந்து you just starts to measure it. So from center, I'm choosing a point P, which is at a distance of x. Right. Now, due to negative charge, electric field எந்த side இருக்கும்? Left or right at point P? Hey, negative charge, left. Correct. So this will be the magnitude due to negative charge E minus போட்டேன் ரைட்டா. பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால எங்க இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ல? அவேயா டுவர்ட்ஸ் away. So this will be in this direction. So this is E due to plus. And if you see carefully, vector of E minus will be greater than vector of E plus. எதனால? Impact of your negative charge will be more compared to that of the positive charge at the point P. Right. Now here you will be finding out. So electric field at point P. So what will be the value, sir? E2 for E of minus of E plus. Correct? So this value will be of E minus order value of sir K Q divided by in the distance எவ்வளோ? Negative x minus L. So x minus L the whole square minus of KQ divided by x plus L the whole square. Right? So common எடுத்துறேன். So I'll be taking it as KQ. This will be of x square plus L square plus 2xL minus of x square plus L square minus 2xL divided by a square, a minus b the whole square, a plus b the whole square. So I can write it as x square minus L square the whole square. So minus இருக்கிறதுனால இந்த x square L square இங்க multiplied with outside minus is there, x square L square. So we'll get it as electric field at point P will be equal to K 2xL plus 2xL 4xL மாறிடும். So 4KQXL divided by x square minus L square the whole square. Right? Now you have to write it in terms of dipole moment. Dipole moment na இந்த இதுக்கு dipole moment எவ்வளோ? What is the value? 2L into Q. So here the dipole moment P vector will be the P value will be equal to Q is the value, charge value Q into the distance between them is 2L. Right? அப்ப 4 வந்து I'm just writing it as 2 into 2. So இந்த இதுல 2Q into L. 2QL will become what? So I can write this as remaining இருக்க போறது 2 times KPX divided by
x square minus L square the. So this will be your electric field at a axial point due to a dipole. So next one is for a shorter dipole. That means your x is much more greater than L. So the taken electric field எங்க கண்டுபிடிச்சோ அது வந்து much more greater than the L value இருந்துச்சுன்னா then உனக்கே தெரியும் who will be greater, x will be greater, L is small, L square will become in 0, correct? So L square will become much more smaller. So therefore your electric field at an axial point will be equal to 2kp divided by x cube மாறி. ஏன்னா மேல ஆல்ரெடி ஒரு x இருக்கு. So that x and கீழ வந்து x to the power 4 மாறிடும். So they will get cancelled out and 2kp by x cube will be a due to electric field at the axial point due to a shorter dipole. Shorter dipole cases x is much more greater than LR. Now இதே இது வெக்டார் ஃபார்ம்ல எடுக்க போகும்போது உன்னோட ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், லெஃப்ட் ஆர் ரைட்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மட்டும் லெஃப்ட் சைட், கரெக்ட். வாட் அபௌட் தி டைபோல் மொமெண்ட்? அதுவும் லெஃப்ட் தான். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆக்சியல் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சாலும் சரி, இதே ஆக்சியலா நீ இங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் சரி, the point will be on பிளஸ் டூ மைனஸ் மாற்றி போட்டிருந்தாலும் சரி, always your electric field will be directed towards your net electric field will be directed towards the direction of your dipole moment. So here இப்படி இருக்கும். So E cap will be equal to 2k P cap divided by x cube. Electric field will always directed towards dipole direction. So P. So next one is the electric due to dipole at equatorial point. So this is minus q plus q and distance between them is b. And from the center, perpendicular bisector, I am just choosing a point somewhere here. In the இடத்துல I have to, this is what equatorial point. So this is nothing but perpendicular to your dipole moment. So dipole direction will be like this. So let it be P bar and this will be L. And this also will be L. Right? Now, electric field due to negative charge. எப்படி இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ல away or towards due to negative. It will be towards, right? So towards இருக்கும்போது electric field due to negative charge.
due to positive charge aware. Electric field due to positive charge. So in the இடத்துக்கு நீ வந்து we have to take a resultant of this. So resultant will be somewhere in between, correct? So this will be your E net value. இப்போ what angle? So suppose let this be theta. அப்ப இதுவும் theta-வா இருக்கும். So this will be E minus cos theta. இது வந்து E minus sin theta. This also makes an angle theta. இது theta-னா அப்ப இதுவும் theta-வா தான் இருக்கும். Now this will be E plus sin theta and this will be E plus cos theta. அப்ப ஆக மொத்தம் உனக்கு எந்த காம்பனன்ட் gets cancelled? Sin theta gets cancelled and only cos theta is been added. How many cos theta? 2 cos theta due to 2 charges. இங்க 2 charges தான் இருக்கு. மீதி இதெல்லாம் நம்ம வந்து மல்டிபிள் சார்ஜஸ் எடுப்போம், ரைட்? சோ அங்க வந்து எந்த காம்பனன்ட் ஆட் ஆகும்ன்ற மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்டகிரேஷன் போட்டுருவோம். எவ்வளவு சார்ஜஸ் இருக்கும். இங்க உனக்கு இருக்கிறதே அவைலபிளே only 2 charges are be there. அந்த 2 chargesனால தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. So your electric field D at equatorial point, small d will at the equatorial point will be of your what? Okay. ரெண்டு தானே. So 2 times E cos theta. Right? And this perpendicular point, let it be having a radius, the distance x, and இது வந்து the small r, which is nothing but under root of L square plus R square, x square. Now electric field இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி இருக்கும்? kq by r square, and for them also it will be kq by r square. So let me write this as kq by r square into what is cos theta value? Adjacent by hypotenuse. So adjacent will be L divided by x square plus, oh sorry, 1 by. Correct? Right? Now how shall I write this? Okay, dipole moment of value below. P will be equal to Q into 2L will be the value. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து 2Q into L. They will become P value. So your electric field at equatorial point will be of K P divided by x square plus L square whole power 3 by 2. So நல்லா பாத்துக்கோ, இதுக்கும் நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. So this will be of 2 kpx divided by x square minus L square னு வரும், and power is only 2. Here it is kp x வராது மேல and divided by x square plus L square whole power 3 by 2. So don't confuse yourself for the equatorial point and your axial point க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும். And this is the derivation. ஸ்கூல்லயும் இந்த derivation தான் கேட்பாங்க. Electric field due to dipole at axial point and at the equatorial point. சார் ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கீங்க. R square. அது கீழே டினாமினேட்டர்ல மென்ஷன் பண்ணல. இந்த R squareனா இந்த இதுதான்டா. This is the value, right? இதான R square. Yes sir. Hypotenuse தானே. R square will become x square plus L square னு இருக்கும். இங்க அதே L square plus L square power 1 by 2. 1 plus 1 by 2, 3 by 2. Okay sir. Right sir. Now இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அந்த இதுல? Vector formula பார்த்தோம். Oh sorry. Shorter dipole we have seen, right? Same goes here. For shorter dipole, x much more greater than L value, equatorial point will be equal to kp divided by x cube.
இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? your vector form. Now tell me, sir, electric field to dipole moment to எந்த direction? Electric field is where? From negative to positive. Your E net value same direction இருக்கா இல்ல opposite direction? Same. Opposite. E positive. இதுதான் E net direction. Right? So it will be always. நீ மாத்தி போட்டாலும் again the same thing. In equatorial point, your dipole moment and electric will not be in the same direction. They will be at the opposite direction. So you will be writing it as E cap along equatorial will be equal to minus of kp bar divided by x cube. So electric field will be directed opposite to the dipole p bar, which is of dipole. Yeah, this is one of the question based upon your dipole. Determine the electric dipole moment of the system of three charges based on the vertices of the equivalent triangle. So every of the dipole in terms of dipole that we find it out. Minus 2q என்னன்னு consider பண்ணிக்கலாம். minus q consider பண்ணிக்கலாமா? Correct. So this minus q will make dipole with the plus q and இன்னொரு minus q will make the dipole with the plus q. Dipole vectors எப்படி இருக்கும்? Minus q and minus q. Dipole vector will be from எங்க? minus 2 plus. So இப்படி இருக்கும். கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் இவனுமே minus 2 plus. Right? What is the angle between them? 60 degree. And they're asking, they're asking in terms of direction now. So which direction? Determine the electric dipole. எடுக்கலாம் சார், கன்சிடர் பண்ணலாம் சார். தேர்ட் ஆப்ஷனா சார்? இல்லைனா டைபோலா ஃபார்ம் ஆகாது. ஒரு டைபோல் எத்தனை டைபோல்? ஒரு ரெண்டு ஒரு
parallel இருக்கும். இந்த minus parallel. இன்னும் சேர்த்து எடுக்க முடியாது. யாராச்சும் ஒருத்தரோட. Yes, sir. Third option is correct. Third option. So two dipole moments have been there. So two dipoles will be in this direction, right? Making an angle of 60 degree. Correct? So இது your P bar and P bar. So இதுக்கு result என்ன எடுத்தீங்கன்னா you will get the answer. P square plus P square plus 2P1 P square cos 60 under the root. So P net will be equal to 1/2 root 3 times the P value. No. Correct? Along which direction நமக்கு தெரியும். Which direction? The dipole moment நீ ரெண்டா பிரிச்சாலுமே என்ன ஆகும்? This is the dipole vector. So you will be dividing into, resolve into like this. அதே மாதிரி on the other side, this. இந்த ரெண்டு பேரும் cancel ஆயிருவாங்க. They are directed in which side? X axis. Negative of y axis direction, right? மேல x and y. இங்க அவங்க கொடுக்கல, but with respect to the options, we can easily find it out. So உனக்கு இருக்க போறது only one directionல, which will be of the downward direction, and I'm taking it as minus j cap. So this will be of root 3. P value எவ்வளவு sir? Magnitude of charge into distance between them, L minus 3. So answer will be Fahrenheit. Right, this question. Magnitude of dipole moment of the following system is root n 80. The value of n would the minus 3 years, sir. 5. Yes, sir. Let's check, sir. 21 now, root 21. So யாரை பிரிக்கலாம்? Minus. So இவனை வந்து I can split as minus 4q and minus இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு dipole. So directions will be like this. Correct? இவனுக்கு direction will be opposite direction. They make both makes an angle 60, but P1 and P2 same. They are different, right? Charges have been different. அங்க magnitude இவனுக்கு magnitude 2, இவங்களுக்கு magnitude வந்து 4. So they will be different. Distance between them is of course it's immediate. Correct? இது equilateral தான 60 degree they are given, and the vertex also will be of 60 degree. So here it will be of P1. P1 ஓட value எவ்வளவு sir? Q into
Q into A. Correct? P2 will be of 4Q into A. Now how you divide, I mean the P net we have to find out. 2 பேரும் 60 degree make பண்றாங்க. So this will be of Q square A square plus 16Q square A square plus 2 times 2 4s are 8 Q square A square into cos 60. Cos 60 is 1 by 2 under the root. யாரை வெளியே எடுக்கலாம்? 2A வெளியே எடுத்துடலாம். உள்ள இருக்க போறது வந்து 1 plus 6 17 17 plus 4. So it will be of 21 QA. Answer will be right. So next one is about the இதே dipole தான் electric field due to a dipole. Axial ஒன்னு பார்த்துட்டோம், equatorial ஒன்னு பார்த்துட்டோம். What if they are given at the some angle? If it makes some different angle, then this is a generalized formula. So electric field due to dipole at any point. So at this point you have to calculate, right? And this makes an angle of theta. Right, sir? So இதான் ஒன்னோட dipole. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த dipole vector we are going to split it up. இந்த dipole vector எப்படி split பண்ணலாம்? Component பிரிச்சுனா one is along this direction, another one is along this. Again. இப்படி ஒன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். இன்னொன்னு வந்து along the direction of this we can split because this is our p bar value. Correct? Now this will be p sin theta and along the vector it will be p cos theta. And this is the point A ன்னு எடுத்துக்கலாம். Right? Now tell me, due to this p cos theta, p cos theta க்கு அந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஆக்சியலா ஈக்குவட்டோரியலா? ஆக்சியல். அப்ப அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? away or towards? என்ன டைரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன்? Dipole moment and your electric field will be always in the same direction. So this will be away like this. This is E due to P cos theta. Now அதே மாதிரி P sin theta க்கு இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? The point equatorial இருக்கா? So this will be the vector. Vectorன்றது equal to ஒரு complete vector. கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த பாயிண்ட்க்கு it will be like this. இப்படி இருக்கும். அப்போ இதுக்கு இந்த வெக்டருக்கு this point is equatorial. அப்ப equatorialக்கு electric field எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? Opposite side. So this will be like this. So this is electric field due to P sin theta. Dipole. So இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவுல E net will be of somewhere in this direction. So this will be your E net value.
and let this makes an with respect to perpendicular, let it makes an alpha, angle alpha. இதை நான் கடைசியா which direction, how much direction it is being tilted அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து எப்படி இருக்கு? One is in this direction, other one is in this direction. E net will be angle between E net is P cos theta and sin theta is 90 degree. So your E net will be equal to E along P cos theta square plus E along P sin theta square under the root ன்னு இருக்கும். So P cos theta வந்து along the axial என்ன சார் வேல்யூ? 2kp cos theta divided by shorter dipole என்னது? x cube தானா r cube ஆ? Oh, this is the x value. So x cube the whole square plus sin theta க்கு வந்து ஈக்குவட்டோரியலா இருக்கு. So that will be of k. p க்கு பதிலா என்ன பண்ணும்? p sin theta. So p sin theta divided by x cube whole square under the root. Now tell me யார் யார காமன் எடுக்கலாம்? kp x cube வெளியே எடுத்துடலாமா? E net will be equal to kp divided by x cube. உள்ள இருக்க போறது வந்து 4 cos square theta plus sin square theta under the ரைட்டா? sin square theta எப்படி எழுதலாம்? 1 minus cos square theta ன்னு எழுதலாமா? So I will be getting it as E net will be equal to kp x cube kp divided by x cube under root of 4 ல 1 பண்ணா 3 cos square theta plus 1. ஸோ இது வந்து உன்னோட ஜெனரல் ஃபார்முலா. இதை வச்சு நீ யாருக்கு வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆக்சியல்னா தீட்டா வேல்யூ ஆக்சியல் 0, cos 0 is 1, 3 plus 1 வெளியே வந்துச்சுன்னா 2kp by x cube. You are getting it. Next equatorialனா 90 degree, cos 90 is 0. So it will be kp by x cube. So this is for finding out the electric field due to a shorter dipole at any point. Right. So next one is about the direction of your electric field, how much angle it makes. So இங்க E net வந்து எவ்வளவு மேக் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. So E net will be of your tan alpha. Tan alpha எவ்வளவு சார்? Opposite EP sin theta by E sin theta divided by E cos theta. No, correct. This is due to electric field. Electric field அங்க என்ன ஒரு மேல இருக்கு? sin theta னால என்ன வரும்? kp x cube or kp sin theta plus x cube. கீழ இருக்கிறவனுக்கு வந்து 2kp sin theta by x cube னு வரும். x cube gets cancelled. So you will get it as tan alpha will be equal to 1 by 2 times the sin theta by cos theta will become tan theta. So இது வந்து the direction of E net which it makes. So direction of E. Right, sir? So this is all based upon your electric dipole axial பார்த்தாச்சு, equatorial போகிறது. This is at any point. School type வர we have got only 2.
axial due to axial and due to longitudinal. So இதை மட்டும் நல்லா derive பண்ணி கத்துக்கோ. Problem for JEE types, you just all need to remember is about the direct final answer. அதுக்கு முன்னாடி அந்த shorter dipole-க்கு முன்னாடி general நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே shorter dipole-க்கு you can easily neglect the other term. Right. So with this, I will end up. அப்படியேவா? ஆமா சார். ஆமா, மண்டே லீவ் இல்லை. மண்டே டைம் டேபிள் போகலாம். நாளைக்கு வென்ஸ்டே கெமிஸ்ட்ரி. Right. So, online students, any doubts? No, sir. Right. No Sir. previous question, sir. Previous question. So, once again.